Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing my name Anissa Ramadhani, NIM 2100-2038 from the Education Administration Study Program, Basic Organizational Development course. On this occasion, I will explain the material above, definition of change, characteristic, benefit, and objectives of organizational development. Well, let's go straight to the first material, namely definition of change. The word change in English is called change or taghyir in Arabic. Change can be interpreted as switching the previous state, the before condition, to the after condition, the after condition. According to the Big Indonesian Dictionary, change can be interpreted as a state of change. So, we can define that change is the transition of the previous situation. The change is not only in the form of circumcision, but can be in the form of change in mindset and behavior of a society. Definition of change according to the expert. 1. According to Abdul Shani 2007, perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat tersebut merupakan fenomena sosial yang wajar, oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru. 2. According to Selo Sumarjan and Sulaiman Sumardi, bahwa perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan di dalam lembaga kemasyarakatan lainnya. Oleh karena antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada proses saling mempengaruhi secara timbal balik. Next, definition of organizational development. 1. According to Robbins, mengatakan bahwa pengembangan organisasi adalah sebuah metode yang bertujuan mengubah sikap, nilai, dan keyakinan dari karyawan sehingga karyawan itu sendiri dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan teknis seperti reorganisasi, fasilitas yang dirancang ulang, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan organisasi mereka. 2. According to French and Bell, pengembangan organisasi adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif dengan tekanan khusus pada budaya tim kerja formal dengan bantuan agen perubahan atau change agent. 3. According to Bernice, pengembangan organisasi adalah suatu tanggapan terhadap perubahan, suatu strategi kompleks yang bersifat pendidikan yang dimaksudkan untuk merubah berbagai pandangan, sikap, nilai, dan struktur organisasi, agar organisasi dapat menyesuaikan secara lebih baik dengan teknologi, pasar, dan tantangan-tantangan baru, serta tingkat kesulitan perubahan itu sendiri. And Indra Wijaya 1989-23, bahwa penerapan pengembangan dalam organisasi dapat dilakukan dengan bantuan konsultan ahli secara sistematis dengan dukungan pimpinan dan anggota organisasi lainnya. The next material is characteristic of organizational development. 1. PO focuses on achieving better goals and improving the way people work together to achieve goals. 2. PO is a planned activity in achieving organizational change. 3. PO must be a collaboration between the various parties that will experience the impact of the change that will occur. The involvement and participation of the members of the organizational must receive attention.
4. The PO program emphasizes the new ways needed to improve the performance of all members of the organization. 5. PO contains humanistic value. 6. PO using a systematic approach. The next material is benefit of organizational development. 1. Create harmonious working relationship between leader and staff member of the organization. 2. Create the ability to solve organizational problems more openly. 3. Creating openness in communication. And 4 is the spirit of work of the members of the organization and the ability to control themselves. And the next material is objectives of organizational development. 1. Increasing the incidence of confrontation over organizational issue, but within group and between group. 2. Creating an environment where role authority is based on knowledge and skill. 3. Increase openness of communication horizontally, vertically, and diagonally. 4. Increased levels of enthusiasm and personal satisfaction within the organization. And here are some of the references I used. That's all the explanation of the material from me. If there are wrong words, I apologize. And thank you.